In popular culture, meditation is often portrayed as a mystical experience through which people can gain understanding about the wonders of the universe. Being relatively new to meditation, I have not experienced anything like that. To what extent does the Jungto movement adhere to this belief of meditation as mysticism? 스님, 많은 사람들에게 명상이라는 것은 세상의 참 오묘함을 알게 해주는 그런 신비한 경험이라고 각인되어 있는데 제가 초보라서 그런지 그런 경험을 하나도 못했습니다. 정토의 명상에 대한 접근은 그 신비주의적인 면이 어느 정도 있는지 궁금합니다. 네, 신비하다는 것은 원리를 모를 때 신비하다는 생각이 일어납니다. So when we say something is mystical, that's because we don't actually know the underlying principles of it. That's why we characterize it as mystical. 예를 들어서 배가 무거운 짐을 싣고 한국에서 미국까지 한 달간 가도 신비하다는 생각이 안 드는데 사람이 무리를 걸었다고 신비하다고 합니다. So, for example, say you take a huge ship loaded with a very heavy tonnage, and that huge metal ship can go from Korea to U.S. over a month across this huge ocean, and nobody thinks that's mystical. However, when you say somebody, a human being, walks across the water, above the surface of the water, then we think it's mystical. 그것은 배가 바다에 있다는 것은 우리가 원리를 알고 있고 사람이 무리로 떠는 것은 원리를 모르기 때문에 생깁니다. That's because we understand the scientific principles of a ship. However, we don't quite understand the scientific principles underlying a person walking on water. 이렇게 우리가 모를 때 일어나는 현상이 두 가지입니다. 하나는 두려움이고 하나는 신비주의입니다. So there are two phenomena, two things that we experience when we experience something we don't know. One is fear. Second is mysticism. 종교가 이러한 신비주의와 두려움을 이용한 어떤 협박, 이 두 가지가 종교의 어떤 큰 바탕이 되고 있습니다. So religions, the huge foundational driver for religion is that religions leverage a threat perception that people feel based on the fear and mysticism in order to drive people's behavior. 그러니까 종교는 이 무지로 인해서 발생한 그런 두려움과 신비주의의 바탕을 두고 종교가 성립됐다고도 볼 수 있습니다. So in a way, religion has been established upon the foundation of fear and mysticism that's based on human ignorance. 부처님께서는 그런 무지를 깨뜨림으로 해서 이 두려움도 신비주의도 사라진 경지에 이르렀습니다. So where Buddha actually was able to break down that wall of ignorance so that he didn't experience any fear or mysticism. 그래서 부처님은 어떤 신비주의, 신통 이런 것을 부정하셨고요. 또 하나는 나는 두려움이 없다. 이 두려움으로부터 해방되셨습니다. So that's why Buddha actually denied any mysticism in his teachings, and also he declared himself free from fear. 명상은 신비주의가 아닙니다. So meditation is not mysticism. 다만 내가 지금까지 경험해보지 못한 것들을 일부 경험할 수는 있습니다. However, through meditation, you may experience something new that you haven't experienced before. 그것은 몸과 마음에서 일어나는 명상을 통해서 일어나는 하나의 현상일 뿐입니다. However, those experiences are just phenomena that happen as a natural part of meditation. 그것이 나쁜 경험이 일어난다고 두려워할 필요도 없고 좋은 경험이 일어난다고 신비할 필요도 없습니다. So if the experience, the phenomena is bad, you don't have to fear it. Even if it's good, you don't have to regard it as mystical. 이런 현상을 신비주의로 설명을 한다면 그가 이런 현상이 일어나는 원리를 모르는 무지의 상태이거나 안 그러면 신비주의를 이용한 대중을 어떻게 현혹시키기 위한 방법으로 제기한 것뿐입니다. So if you are trying to kind of explain away these phenomena through mysticism or as mystical experiences, either you don't know the underlying principle or somebody's trying to convince others of the mysticism and trying to use this to
kind of centralized power or authority over these people. 의사가 병을 치료하는데 그 치료법을 모르면 신비할 수가 있습니다. 그러나 어디가 고장난지 알고 어떻게 하면 고쳐지는지 아는 사람의 입장에서는 그것은 신비하지 않습니다. A doctor, when is fixing a sickness, may appear to be mystical, but to a witness that knows exactly the scientific principles of what's wrong and how to fix it, whatever a doctor does is not mystical. 의료기술은 우리에게 유용하지 신비한 것은 아닙니다. And in this way, meditation is useful to us, but it's not. Medical skills are useful to us, but it's not mystical. 그것처럼 이 명상도 우리들의 괴로움을 소멸시키는 매우 유용한 방법이지 그 어떤 것도 신비한 것은 없습니다. In similar vein, meditation is something that's useful to us. There's nothing mystical about it.